ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. Namaste. Now many people want to understand what is Kriya Yoga. They have called me and asked me to speak on Kriya Yoga. That is why I am speaking to you about the Kriya Yoga. The Kriya Yoga technique was known to the world through Lahari Mahasya. Of course, he was a clerk working in Varanasi. He used to work in the morning and he used to practice that in the night. And also it was said that in the Yogananda Paramahamsa's autobiography of a yogi, it is said that Lahari Mahasya learned this technique from Mahavatar Babaji. Now before this, not many people have heard about the Mahavatar Babaji. The third one is Lahari Mahasya had a variety of disciples, including his own family members were all disciples. In fact, I took the initiation from Shibandu, who was a great grandson of Lahari Mahasya. He had come to Madras, and also the moment he chanted the Nirvana Shatakam, which has been so shamelessly copied by Jaggi Vasudev, and that when he chanted, I felt there was a lot of energy coming and the dimension was shifting. I asked what was the song. They told me it is Nirvana Shatakam. Anyway, after that I went to understand about that particular thing. In fact, the Nirvana Shatakam place in which the Shankara wrote, that particular place itself I went and saw where he had composed the Nirvana Shataka. It is still a thick forest. Anyway, coming back to the Kriya Yoga particular thing, the Kriya Yoga is also actually a Kundalini Yoga. In fact, the Kriya Yoga can be called as a Kundalini Yoga, and the Kriya Yoga, Yogananda Paramahamsa talks in his Kriya Yoga book very clearly about the circulation of breath. In fact, they teach you level 1 is taught to everyone. The level 2 is actually held up from people. The level 3 and level 4, not many people cross over. But ஹாய் எவ்ரிவன், என்னோட பேர் ஷியாம். நான் வந்து ஸ்ரீ கேபி கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள்ட்ட தான் நான் கைடன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே வந்து என்னோட கல்யாணத்துலேருந்து ஆரம்பித்து குழந்தை பிறக்கிறது, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியா ஆஃப் லைஃப், என்னோட கேரியர், பர்சனல் லைஃப், ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்னு ஒவ்வொரு ஏரியாலையுமே எனக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. அவர் கொடுக்குற கைடன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஷார்ட்டாக அப்படியே நீங்கள் ஒரு மெடிக்கல் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை எப்படி நீங்கள் வந்து கண்மூடித்தனமாக ஃபாலோ பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். என் பேர் நடராஜன். நான் இங்கே வந்து கோபாலகிருஷ்ணன் சார்கிட்ட தான் கைடன்ஸ் எடுத்துருக்கேன். நான் போன வருஷம்லாம் எப்படி இருந்தேன்னு எனக்கு தெரியும். இங்கே வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். அவரோட கைடன்ஸால் தான் இப்போவும் இருக்குது. என்னோடய ஃபேமிலியும் நல்ல ஹாப்பியாக இருக்கேன். இப்போ இருக்கிறதுக்கு கோபாலகிருஷ்ணன் சாரோட கைட்லைன்ஸ் தான். தேங்க்யூ. நமஸ்காரம் சார், என் பேர் ஸ்ரீனிவாசன். நான் கேபி கோபாலகிருஷ்ணன் சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறேன். அவர் கொடுத்த கைட்லைன்ஸால் நல்ல நிலமையில் இருக்கேன். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன். இப்போ நானும் என் ஃபேமிலியும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. நிம்மதியான லைஃப் நன்னா இருக்குது. ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஐ ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்ட் கேபி கோபாலகிருஷ்ணன் சாரோட கைடன்ஸ். அவரோட கைடன்ஸை எடுத்துக்கோங்க, லைஃப்பில் கண்டிப்பாக க்ரோ ஆகலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.
The basic core of the Kriya Yoga technique is the Kundalini Yoga, and the Kundalini is risen and it is brought into Sahasrara, and then it is brought down. Again it is brought up and it is brought down. This is called as the Gadi in the Tamil Saiva tradition. The Saiva Tamil Siddha tradition, they call it as Gadi. Of course, they also do the reversal of the breath. The energy is actually brought from the spine down, and again it is being brought upward across. But this particular, the energy is brought down in the front space and risen from the spine. These are different ways in which it is being done. There are two ways. One is you raise the energy to the spine. The other one is you bring the energy towards the spine. Both the ways are used, and one is the Yangish method, another one is the Yinish method. One is the clockwise method, the other one is the anti-clockwise method. It is called as Kundalini, and the other technique is called as Chandrali. Now many people do not understand that there is a Chandrali, what it is being there. Now the yogis call there is a nectar of moon. It is called as the 13th chakra. Now this chakra dips the Amrit into a person's life. Now what this Kriya Yoga does, they bring that and they connect to the Amrit, and again they bring it down. It is done in a clockwise manner. It is never done in an anti-clockwise manner, because if you do in an anti-clockwise manner, your ayus and longevity will go away. So you are expected to do it only in the clockwise manner. You ascend the energy down and then you bring the Kundalini up. Now this is the Kriya Yoga technique. Now Yogananda Paramahamsa writes in his book, he has done more than 144 to 1440 times. It is supposed to represent the 12 signs in the zodiac and all that particular thing across a person. The problem with thing is, now you'll have to sit down and focus that technique alone to master it. Now many people have a problem in visualization. They are not able to visualize very, very clearly. And the Yogananda Paramahamsa, it is called as the technique is taught in the Taoism. It is called as the circulation of the breath. Now when it is not so breath is circulated, it is just that the energy is brought down and then the energy is brought up, and it is used to cleanse all the aura, the chakra, the mental body, and also helps you to release the granthi part of it. The granthi is kept so that, for example, Alaya Vignan, there is a Rudra Granthi which holds all the memory. Now the Hridaya Granthi, which holds all the emotions and all that, when the Granthi opens up, the chakra becomes fully active. So this is the way in which the entire Kriya Yoga process is being taken across, and people are asked to sit down and follow this technique. The very good aspect of this technique is you do not, what I would call it as, you don't keep on changing the technique. It is like Vipassana. You simply do the technique. They give you one technique, one aspect, and they make you go on repeating it again and again and again without any kind of changes across. Now this is a very, very powerful technique which can be used across.
and therefore I request you can practice. Of course, Robert Peng, who is a Tai Chi master, who elaborates this technique in his book, and in fact you can write down the name Robert Peng. He conducts the Tai Chi workshop and all, and he is able to bring the energy through the hands and all. He is very, very good. That is the same technique, what they call in Taoism the circulation of breath. Now this is the technique which has been taught in Kriya Yoga. Now many people call themselves as Kriyavans, and they try to meet in Varanasi or in their guru's place. Yogananda went and popularized it all over America. In fact, Vivekananda went and popularized Tantra and the Advaita tradition of it. Yogananda went and popularized this yogic way of doing things, and this is such a famous technique all over America. A lot of books are written. In fact, it is the first book which is more popular than the Harry Potter itself, because it's a spiritual book. Yogananda talks about the non-eating saint. He talks about the saint with the two bodies, a saint who can hit the what you call tiger with the raw hands. All these things are given in the book, so it kind of dramatizes the entire thing. Barring apart that circulation of the breath is the very, very important thing. It has been taught in Taoism. So please understand, many people in Kundalini get stuck up. Kundalini has a problem because they take the energy and they lock it up and they don't bring it down. So what happens? There is an imbalance of energy, and this imbalance of energy in the energy body tends to create a lot of mental pain, trauma, tension. Also, Kundalini Yoga requires the stability of the mind. For example, you cannot have deep injuries like rape, like some kind of a victim difficulty you cannot have, because all these things will plop up from the unconscious mind, or the chakras will release these images and it will come and hit your memory across. So that is why many people, when they do the Kundalini, they have the awakening of the memory, awakening of the past memory. In fact, some of them have a clear awakening of their past life memory across as a person. Therefore, this is a very, very good technique, but many people don't understand how to practice this. You need to also understand to practice Swara Yoga. Swara Yoga will help you to change the breath from one nostril to another easily. So therefore, this technique, it will be very, very helpful to you, provided you are doing a sadhana on a great level. Ultimately, lot of technique will come into the completion or the end stage, the awakening of the Kundalini. Therefore, I request you to read those books across and come to a clear understanding. As such, it is a very clear system, but there are teachers who could be corrupt. You really need to be very careful with these guys across. But in itself, it's a good system, and the awakening of the Kundalini is very, very important. For some people, it arises spontaneously. I have seen Tibetan monk jumping so high and hitting the base chakra because they want to just awaken the Kundalini across a person. But very, very important, it is a Kundalini Yoga technique. Now many people try to promote Kriya Yoga as something very special, something very, very different. It is not available anywhere and all that thing. True, in the Indian tradition, they take the Kundalini and they lock it up in the Sahasrara chakra. In the other tradition of the world, they try to bring down the Kundalini energy across. And of course, certain people are sun people, so therefore they are asked to bring the Kundalini down when the breathing is in the right nostril. Some of them are moon people, and the Kundalini they are asked to bring in when it is in the left, when the breathing is in the left. Therefore, Kundalini Yoga is such a powerful yoga, and it has many, many advantages about it. And also the basic thing in the Kala Chakra represents in some way the Kundalini Yoga of a person. Anyway, keep watching. You will have a better idea about spiritual life and spiritual concept. Exactly, we'll be talking to you from our heart without any kind of paraplenia. You can learn a lot from these our side. Thank you so much. Pranayama.
Today I'm going to talk on the spiritual 108 spiritual technique on the issue of pranayama. Now many people are aware of what is pranayama and they in fact go ahead and practice. All of them are being told do it 12 times, 10 times, 13 times, 14 times. All of them are not allowed to do for a long period of time. In fact, pranayama you do for a long period of time, it will have a tremendous impact into your personal life. Pranayama is such a thing that if done rightly can produce magnificent results into the physical body. Now for example, I know a person who had grey hair, who had started having grey hair in a very young age, and he was a yoga teacher. I asked him what did he do. He said, I did Nadi Shuddhi. Every day I used to do Nadi Shuddhi for 1008 times, and slowly the grey hair went off into my life. In fact, it was so intense. The moment I did, I used to go and check my in the mirror, and I felt it was getting better and better. ஹாய் எவ்ரிவன், என்னோட பேர் ஷியாம். நான் வந்து ஸ்ரீ கேபி கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள்ட்ட தான் நான் கைடன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே வந்து என்னோட கல்யாணத்துலேருந்து ஆரம்பித்து குழந்தை பிறக்கிறது, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியா ஆஃப் லைஃப், என்னோட கேரியர், பர்சனல் லைஃப், ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்னு ஒவ்வொரு ஏரியாலையுமே எனக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. அவர் கொடுக்குற கைடன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஷார்ட்டாக அப்படியே நீங்கள் ஒரு மெடிக்கல் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை எப்படி நீங்கள் வந்து கண்மூடித்தனமாக ஃபாலோ பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். என் பேர் நடராஜன். நான் இங்கே வந்து கோபாலகிருஷ்ணன் சார்கிட்ட தான் கைடன்ஸ் எடுத்துருக்கேன். நான் போன வருஷம்லாம் எப்படி இருந்தேன்னு எனக்கு தெரியும். இங்கே வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். அவரோட கைடன்ஸால் தான் இப்போவும் இருக்குது. என்னோடய ஃபேமிலியும் நல்ல ஹாப்பியாக இருக்கேன். இப்போ இருக்கிறதுக்கு கோபாலகிருஷ்ணன் சாரோட கைட்லைன்ஸ் தான். தேங்க்யூ. நமஸ்காரம் சார், என் பேர் ஸ்ரீனிவாசன். நான் கேபி கோபாலகிருஷ்ணன் சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறேன். அவர் கொடுத்த கைட்லைன்ஸால் நல்ல நிலமையில் இருக்கேன். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன். இப்போ நானும் என் ஃபேமிலியும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. நிம்மதியான லைஃப் நன்னா இருக்குது. ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஐ ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்ட் கேபி கோபாலகிருஷ்ணன் சாரோட கைடன்ஸ். அவரோட கைடன்ஸை எடுத்துக்கோங்க, லைஃப்பில் கண்டிப்பாக க்ரோ ஆகலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். Now there was another guy who came to me and he said, I'm having a big paunch, and I asked him, it does not look like you're having a big paunch right now. How did you manage to dissolve it? He said, I actually used to do the breath of fire technique, Bastrika technique again and again, and the moment I do the Bastrika technique, the kind of fat melting which happens in the stomach and also the digestion kinds of tends to fire up across as a person. Therefore, now many people think pranayama means they have to do 12 times, 24 times. Wrong. Actually, if you are going to do pranayama for spiritual purpose, I would recommend strongly, even if you are doing Advaita sadhana, I would recommend strongly Nadi Shuddhi and what you call it as the Bastrika pranayama, which can be done. Now, when you do the Bastrika pranayama, what happens is your digestion tends to fire up, your Jataragni
tends to fire up, because at a particular point your kundalini will start awakening itself. So this pranayama is a very, very important pranayama, and also the second pranayama is the Nadi Shuddhi. I request you do the Nadi Shuddhi, let's say 2500 times. In a single day you divide into 5 sessions. Each session you do 500 times. You do it for 5 days. You will see such a massive difference into your personal life. So your soul will get elevated, and in fact the kumbhaka has to be practiced properly, because many school of yoga do not allow kumbhaka because they feel if you do kumbhaka you will have problem. Wrong. Actually kumbhaka tends to exaggerate the energy, just like Master Chova says, the divine light starts coming inside into your physical body in the kumbhaka. In fact, if you do deep pranayama, you can see as you inhale, the heavenly energy comes. As you exhale, the earthly energy comes into the body. So therefore the inhalation and exhalation is combining, is bringing down the heavenly energy and the earthly energy across. Of course they do it in Tai Chi in a different manner, and also in the yoga tradition they do the what you call it as the Vrichikasana. This is also a particular way of bringing down the divine energy from up, but nothing compared to the kumbhaka. In fact, the more you elaborate the kumbhaka, the more you can reach into higher states of consciousness very, very easily. So if you are having a double the doubt about pranayama, just do Nadi Shuddhi and you will be able to do it across. Now many people have what you call it as problem with the fire in the body. Their body heats up, there's a lot of cold in the body, heat in the body, they feel a lot of heat is coming out of the body. The best way to do it is to do the Shitali pranayama, where you fold the tongue and you inhale the energy. Do it 108 times. You will see a massive difference in your acidity, into your heat of the body. The heat of the body will greatly reduce. And this is one of the pranayama which I strongly recommend. You inhale deeply and exhale with a sound. Inhale. Hold. And then when you let go the energy, you let it go as like that. Now if you do that, now what happens, let's say you do it for 108 times, your mind will become very, very peaceful. In fact, it will become very, very happy across. Now, these are the effect of pranayama sadhana into your physical body and into your energy body. Whenever you do the kumbhaka properly, the aura expands, the chakra expands. In fact, the yogic textbook clearly says, instead of allowing the prana to move from Ida and Pingala, allow it to focus on the central meridian, and obviously you will have a lot of spiritual experiences, which is very, very true. And the pranayama has to be done with folding of the fingers like this. And also I would extremely recommend a detox, especially a liver detox or a kidney detox, or tend to kind of help you to detox the body. Because when you do the pranayama sadhana, it is like the fresh energy is coming inside. If you don't have dirty energy, actually the fresh energy will flow faster and faster. And also in the pranayama, slowly learn how to bring the energy from the hands, because it will help you to control the flow of energy into the hands, because you can release the energy in phases and stages. Now many people do the pranayama sadhana, but unfortunately they do not know how to release the energy from the hands. Therefore this sadhana will help you to, you visualize the golden light of energy coming across. Now this will help you to release the excess energy.
तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा। And also in the highest level, the manipulation of prana will lead to lot of siddhis, and in another level, the manipulation of apana, the manipulation of samana, and all that thing is there. Now, I myself don't know those levels across. Maybe if you meet across a yogi, you can ask him how to manipulate the samana, how to manipulate this thing across. Now, this is a very, very important thing. You do 1008 times Nadi Shuddhi, you do the 108 times the Bhastrika, and the 108 times you inhale the energy, and you hold and you release it with a sound of like a snake. Now, you do this pranayama, it will have a tremendous impact into your physical body. In fact, it is said in the Garunda Samhita that your skin will glow like God. I have seen a lot of people complexion changing. They become very fair and they become what you call it as glowing. They tend to glow across as a person. Now this is a very, very important sadhana in a person's life. So if you're going to do yoga sadhana, become very clear how many times you have to repeat. Also do the detox. That is very, very important. Afterwards, you do this sadhana. In fact, your energy body will go into another dimension. Not many people use yoga at this level. They think yoga is kind of a physical exercise and it's a kind of twisting the body and bending the body in certain levels, which is not at all true. In fact, yoga has a much, much deeper and a bigger application into your life, especially the pranayama segment is obviously fabulous. Now, many Western people tend to imitate it and tell it as if it is their own thing, which is okay, which is eventually many dishonest people are there. Actually, the pranayama originated in India. In fact, they said they found whenever people do the Nadi Shuddhi pranayama, the heart functioning really improves across as a person. In fact, somebody did a research and they did tell it to me across. So it is very, very important that you do the pranayama sadhana and it will have a tremendous amount of impact into your life. And actually, you will see the soul or the consciousness expand and you can move into another dimension. I pray God that may you be successful in your sadhana, may you bring a lot of happiness to others across. Thank you so much. வணக்கம், நான் உங்கள் குரு கிருஷ்ணன் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் நான் பேச போகிற தலைப்பு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் டைமிங்கை பற்றி பேச போகிறேன். நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கேட்கும்போது என்ன கேட்பாங்கன்னா, நான் எப்போ ஞானம் அடைவேன், நான் எவ்வளோ நாளில் ஞானம் அடைவேன், எனக்கு வந்து குண்டலினி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நடக்குது, அதை தவிர்த்து நான் இப்போ இருக்கிற லோக்கலில் ஃபேமஸாக இருக்கிற டிவி குரு கிட்ட போகிறேன், அதனால் எனக்கு வந்து ஞானம் வந்து வருமா அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து இதை கம்பேரிசனை வச்சுக்கோங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒலிம்பிக்ஸுக்கு வந்து கோல்டு மெடல் வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு.
அவர் வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் ஜாப்லேயோ ப்ரைவேட் ஜாப்லேயோ ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு அவர் வந்து ஒலிம்பிக்ஸில் வந்து கோல்டு மெடல் வந்து ட்ரை பண்ண முடியுமா? ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிசஸ் வந்து ஹாபியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது, அதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது, அதே மாதிரி ஃபுல் டைமில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுன்றது வந்து வேரியேஷன் இருக்குது. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நான் வந்து பேட்மிண்டன் வந்து விளையாடுறேன். இப்போ நான் பேட்மிண்டன் வந்து ஸ்டேட் லெவல் சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணுறது, நேஷ்னல் லெவல் சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணுறது, அதே மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணும்போது அதுக்கான எஃபர்ட்டு, முயற்சி, அது எல்லாமே வந்து ஹையர் லெவலில் இருக்கணும். அதே மாதிரி தான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியும். இப்போ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் நீங்கள் வந்து ஒன் டே ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணிட்டீங்க, அதனால் நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆகிட்டீங்க. ஏதோ ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி குண்டலினி வந்து கொஞ்சம் ஒரு டிங்லிங் சென்சேஷன் வந்து ஸ்பைனில் வந்துடுது, அதனால் நீங்கள் ஞானம் அடைவீங்க, மோட்சம் அடைவீங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஒரு பொய்யான கான்செப்ட். இது வந்து நிறையா இந்த தாடி வச்ச குருங்க, பொம்பளை குரலில் பேசுகிற குருங்க, இவங்கெல்லாம் வந்து ப்ரமோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. காரணம் என்னென்னா தே வாண்ட் டு மேக் மணி. அதாவது அவங்களுக்கு வந்து மணி பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். சடனாக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இல்லை நான் உங்களுக்கு ஹாப்பினஸ்ஸை தான் எப்படி இருக்கிறதுன்னு சொல்லித்தரேன் அப்படி இப்படின்னு அவங்க வந்து சும்மா டைவர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தயவுசெய்து நம்பாதீங்க. ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இப்போ ஒருத்தர் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாருன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு பர்சனல் கோச் இருப்பாங்க, பர்சனல் நியூட்ரிஷன் டயட்டிக்ஸ் இருப்பாங்க, எல்லாமே பர்சனலைஸ்டாக இருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு பர்சனல் குரு வேணும். அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிசஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஹாபி லெவலில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஒரு 2 hours, அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஃபுல் டைமாக நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் ஞானம் கடவுள் அந்த மாதிரி வேணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 to 10 hours ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு வேண்டியது இருக்கும். இந்த 8 to 10 hours ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் நான் ஞானத்தை அடைகிறேன், நான் கடவுளை அடைகிறேன் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சும்மா மொக்க பேச்சு, யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் மற்றவங்கள டார்ச்சர் பண்ணக்கூடிய பேச்சு. அதே மாதிரி நீ இப்போ வந்து ஒரு பெரிய செயிண்ட்டுங்களாம் இருந்தாங்க, அவங்கெல்லாம் வந்து 100 வருஷம் தவம் பண்ணாங்க, 1000 வருஷம் தவம் பண்ணாங்க அப்படின்னு வந்து இருக்கும்போது அப்படின்னா அதுக்கான முயற்சிகள் வந்து இருக்கும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஃபுல் டைமாக ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களான்னு பாருங்கள். ரெண்டாவது வந்து அதே மாதிரி உங்களால் கெப்பாசிட்டி டெவலப் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள். சில பேருக்கு வந்து 1/2 hour பண்ணாலே எனர்ஜி ஹை ஆகிடும், சில பேருக்கு 2 hours பண்ணாலே ஹை ஆகிடும். நீங்கள் டே இன் அண்ட் டே அவுட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்னா உங்கள் பாடியிலேருந்து எனர்ஜி, உங்கள் கையிலேருந்து எனர்ஜி வர்றதுக்கு வந்து நீங்கள் கற்று வச்சுருக்கணும். அப்போ தான் எனர்ஜி வர வர அது உலக நன்மைக்கு அனுப்பி உங்களால் ஹையர் அண்ட் க்ரோத்துக்கு போக முடியும். மூன்றாவது இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் வந்து இந்த ரமண பகவான் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பிரிச்சுவல் ஜெயண்ட். நான் போய் இப்போ விராட் கோலி கிட்ட கேட்குறேன், கிரிக்கெட் எப்படி நீங்கள் ஆடுறீங்க? அவர் என்ன சொல்லுவார், பேட் எடுத்துக்கோ, பால் வரும், அடி, அதான் கிரிக்கெட் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் குழந்தைத்தனமாக கேட்ட கேள்விக்கு ரமண பகவான் வந்து ஹூ ஐ ஆம் அப்படின்னு கேளு, உனக்கு புரிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொன்னார். அவர் லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அவர் வந்து திகம்பர சன்னியாசி, தானா சுயம்புல சன்னியாசி ஆனவர். அவர் வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஜாயண்ட். நீங்கள் போய்ட்டு திருவண்ணாமலையில் உட்காந்தீங்கன்னா அந்த கொசுக்கும் வெயிலுக்கும் உங்களால் உட்காரவே முடியாது. அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜாயண்ட் கிட்ட ஒரு குழந்தைத்தனமாக ஒரு ஆள் வந்து கேட்ட கேள்விக்கு அவர் சொன்ன ஒரு பதில் அது சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கும். பட் அது வந்து ரியாலிட்டி கிடையாது. இப்போ நான் எப்படி கேட்குறேன் அப்படின்னா, எப்படி நீங்கள் ஆஸ்ட்ரல் பாடியை டிசால்வ் பண்ணுவீங்க, எப்படி சக்கராவை டிசால்வ் பண்ணுவீங்க, எப்படி காரண சரீரத்தை டிசால்வ் பண்ணுவீங்க, எப்படி வந்து உங்களுடைய பாஸ்ட் லைஃப் கர்மாவை வந்து எப்படி பிராரப்தத்தை நிறுத்துவீங்க, அதே மாதிரி பார்டோ உள்ளே போகும்போது ஹவு டு யூ கோ ஓவர் கம்மிங் ஆல் த லோவர் ஆஸ்ட்ரல் ஃபோர்ஸஸ். இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு வந்து ஹூ ஐ ஆம் என்றைக்குமே பதில் தராது. அதனால தான் ட்ரெடிஷனில் தேவதா வர்ஷிப், ஜப யோகா அப்படி இப்படின்னு வச்சுருக்காங்க. அதனால் இந்த நிறையா பேர் இந்த சோகால் சன்னியாசிங்கெல்லாம் பகவான் ரமணா மாடலை வந்து எடுத்துக்கிட்டு ஹூ ஐ ஆம்னு கேளு, உடனே உனக்கு ஞானம் வந்துடும்னு சும்மா இந்த எப்படி சொல்லுது, ஒரு கிம்மா வேலை மாதிரி, இந்த வடிவேல் மாதிரி பேசுகிறத வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி நிர்வாண ஷடகம்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க். அதில் வந்து சங்கராச்சாரியார் தன்னை சிவனாக பார்த்துக்கிட்டதும்
எல்லாமே மாயை அப்படின்றத வந்து அவர் எழுதினார். அதாவது நான் குரு ந சிஷ்ய சித்தாணி ரூபம் சிவோகம் சிவோகம். ஆனா அந்த பாட்டை போட்டுக்கிட்டு அதனால நான் வந்து ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன், கண்ணை மூடின்னு இருக்கேன், அதனால எனக்கு ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்றவெல்லாம் போய். ஞானம் அடைஞ்சவனுக்கு ஹம்மர் கார் தேவையில்லை, ஞானம் அடைஞ்சவனுக்கு வந்து ஹெலிகாப்டர் தேவையில்லை, ஞானம் அடைஞ்சவனுக்கு மெர்சிடிஸ் பென்ஸு லெக்ஸஸ் கார்லாம் தேவையில்லை. நிறையா சிம்பிளாக இருக்கிறவங்க தான் அந்த ஒரு, அதாவது மண்ணாசை பொன்னாசை பெண்ணாசை அவங்களுக்கு எதுவுமே இருக்காது. அதனால் இந்த மாதிரி ஏமாந்து போகாதீங்க. உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிசஸ் வந்து இப்போ இருக்கிறதுலேருந்து 4 to 8 hours எடுத்துன்னு வாங்க. அப்புறம் ஞானம் மோட்சம் அதெல்லாம் அடையிறதெல்லாம் வந்து பார்க்கலாம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இன்னும் இகலோகத்தோடைய ஆசையே போகாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட ஒர்க் பண்ணணும், நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணணும்னா எனக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் ஒர்க் பண்ணுறது தேவையில்லை, நான் வந்து மெடிடேஷனுக்கு போவேன் அப்படின்னு எவ்வளோ பேர் சொல்லுவீங்க? இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். அதனால் இதை பார்த்துக்கோங்க. கார்ப்பரேட் லைஃப் உங்களுக்கு பிடிக்காததுனால நீங்கள் கொஞ்சம் நேச்சுரலாக அக்ரிகல்ச்சர் லைஃப்பில் வாழணும்னு நினைக்கிறீங்க. அதாவது ஒரு மலைப்பிரதேசமாக ஒரு ஜாலியாக இருக்கணும்னு இருக்கீங்க. அந்த மாதிரினால இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஞானம் வந்துடும், மோட்சம் வந்துடும், ஒரு 1 hour ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணால் வந்துடும் அப்படின்றதே வந்து கிடையாது. அதனால் எப்படி ஒரு ஒலிம்பிக்கில் வந்து ஒரு ஆள் வந்து அந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணி பெரிய ஆள் ஆகிறானோ அந்த மாதிரி 8 to 12 hours ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் உங்ககிட்ட இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. மற்றவை பிறகு பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம். Namaste. Today I'm going to talk how to do fasting. Now many people want to do Ekadasi fasting. Many people want to do the Trayodasi fasting. Now Ekadasi fasting is very very famous in Indians. Many of them want to do fasting. If you see people in 1960, people in 1950s, they were very good with adapted fasting. Even I've seen grandmothers at the age of 70 and 80, they can do the fasting about it. Now many people do the fasting on the Pradosha. Now I know somebody who was doing fasting at the age of 90 for Pradosha and all that thing. And some people will do Friday fasting. I know many women who do Friday fasting, or they call it as Oru Poluthu. They eat only 1 meal a day for the entire day. I used to wonder how they are doing it, so I tried my level best in doing it. Now for example, I on the day of Ekadasi I decided like hereafter I'm not going to eat the entire day across. I met one Hare Rama Krishna person. I told him like, listen here, I'm going to do the entire day fasting. He said, all the best, I wish you all the best. So the first hour of the day passed by. So somebody came and asked me, do you want coffee? Do you want tea? It all looked like, no, I don't need. I'm going to eat the tulsi water. And I poured the water and all it looked like. Now after 11:30, the will of mine started coming down. It will always look like maybe I should break the fast today, maybe I should give up the fast today, maybe I find it very difficult. Another time they were making what you call boli in my house. They started tempting me and I found it very difficult. I got very very angry with them and I told them like, why are you making boli like this? Today you know I'm fasting. They said sorry and they tried to please me across. Slowly I realized my willpower became narrow like the Ambu power. Like my will became narrow and narrow. I was not able to hold on. The growl of my stomach was so big. After a point I find it so difficult to control it. I tried to drink the water and I tried to go to sleep and it was too difficult across. And I got some readings and after finishing the readings I felt so hungry. I almost went there and I put some makana into my mouth and I realized, oh my god, I'm breaking the fast, and I came back across. ஹாய் எவ்ரிவன், என்னோட பேர் ஷியாம். நான் வந்து ஸ்ரீ கேபி கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள்ட்ட தான் நான் கைடன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே வந்து என்னோட கல்யாணத்துலேருந்து ஆரம்பித்து குழந்தை பிறக்கிறது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியா ஆஃப் லைஃப், என்னோட கேரியர், பர்சனல் லைஃப், ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்னு ஒவ்வொரு ஏரியாலையுமே எனக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. அவர் கொடுக்குற கைடன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஷார்ட்டாக அப்படியே நீங்கள் ஒரு மெடிக்கல் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை எப்படி நீங்கள் வந்து கண்மூடித்தனமாக ஃபாலோ பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். என் பேர் நடராஜன். நான் இங்கே வந்து கோபாலகிருஷ்ணன் சார்கிட்ட தான் கைடன்ஸ் எடுத்துருக்கேன்.
நான் போன வருஷம்லாம் எப்படி இருந்தேன்னு எனக்கு தெரியும். இங்கே வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். அவரோட கைடன்ஸால் தான் இப்போவும் இருக்குது. என்னோடய ஃபேமிலியும் நல்ல ஹாப்பியாக இருக்கேன். இப்போ இருக்கிறதுக்கு கோபாலகிருஷ்ணன் சாரோட கைட்லைன்ஸ் தான். தேங்க்யூ. நமஸ்காரம் சார், என் பேர் ஸ்ரீனிவாசன். நான் கேபி கோபாலகிருஷ்ணன் சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறேன். அவர் கொடுத்த கைட்லைன்ஸால் நல்ல நிலமையில் இருக்கேன். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன். இப்போ நானும் என் ஃபேமிலியும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. நிம்மதியான லைஃப் நன்னா இருக்குது. ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஐ ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்ட் கேபி கோபாலகிருஷ்ணன் சாரோட கைடன்ஸ். அவரோட கைடன்ஸை எடுத்துக்கோங்க, லைஃப்பில் கண்டிப்பாக க்ரோ ஆகலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். Then I thought maybe I can only have coffee across. I called up my friend who is a Jain. I asked him, how do you guys fast for 5-6 days and 10 days about it? He said, Gopal, it is all just a kind of a practice. He said, how do you start the practice? He said, 1 time a day you start the practice. But then it looked as if 3 times eating the meals, you're getting used to it. It looks like a Himalayas was in front of me. It is like as if I was swimming in the tsunami. Slowly after 4 o'clock, the will started breaking, the growl started increasing, all kinds of imagination started floating up. I suddenly realized I was like Gautam the Buddha who was getting into temptation. Instead of the apsaras, the great bondas and bhajis and vadas and all that started tempting me across, I started losing my marbles and I cried to God and I said, God, show me the miracle across. And I realized the miracles was not happening, and slowly my will started wilting down, and I felt maybe today is not the right day to do it. Maybe this Ekadesi is not the right Ekadesi to do it. And slowly I caved in, I moved in. I said maybe I'll have only 2 of the chapatis and then I will try to break it. Slowly I broke the 2 chapatis and I ate the full meal. After that, what happens? I realized my body started craving more. Again, within 2 hours of time, again I ate. Instead of eating once a day, I ate it twice a day, and I had a huge craving. I went and ate the kasata. I realized that my Ekadesi Virdham was clean bolt. I was like Usain Bolt, except that Usain Bolt beat me. Usain Bolt was the fasting which beat me, and I realized it was too difficult for me. So how do you go about it? How do you do about it? And I was feeling bad, and I was thinking, oh God, it looks like how do all these guys did it across, and I felt I was trying to become a failure. And suddenly I realized I wanted to type what you call it as hunger suppressants. I typed the hunger suppressant. I got a list of medicines about it, and I felt, oh wow, there seems to be a lot of hunger suppressant. I got very frightened. I said maybe my heart rate will go down, my blood pressure will go down, because there's been a lot of ideas which has been put across. So I thought anyway, I'm going to experiment. I bought a phenetramine with topimerate. Now we'll be putting that. Please use that. Topimerate. And believe me, the first thing I did was I put it in the night, and the next day I wanted to fast. The morning I put the topimerate, and there was no hunger, there was no craving. It was as if the craving had disappeared. The topimerate seems to be working better for me. There was no craving, there was no hunger, I was completely lost, and I felt there was a disgust about food. And suddenly I wanted to have some kind of a thing. I drank water, and there was some kind of an unpleasant sensation came, and I didn't feel like eating across.
Believe me, I used to do binge eating, I used to do snacking. I was known, my friends used to call me the snack Priya, and my students used to call me like, we'll keep, whenever now, to please you, we'll keep you popcorn, we'll keep you, what you call it as corn, and we'll keep you, what you call barfi, like all that particular thing. I never had temptation about it. So, this is the first technique. And now I heard the Himalayan monks telling about the herb, and this herb is like you put it in a water, you drink it, you will not feel hunger. And I went and asked the Himalayan monk, he said, ask a biscuit, I will not tell you. And I said, what is this? This is not fair about. Believe me, this works too well. This is topiramate with phenetramine, does not have any side effects. You're not going to die, you're not going to have anything. Just pop a pill early in the morning. Throughout the day you will not feel hunger. You'll feel the will is like strong, like a bullhorn, and you will pass through the Ekadasi fasting as if it was nothing. And you will feel a mild hunger sensation, and if you want, you drink some green tea or some water mixed in honey, and that's it. And whenever you feel hungry, just drink a glass of water, and immediately you will feel a satiety coming in. Believe me, it works. I have never been able to fast in my life. I have put on a lot of weight because I was never able to stop my binge eating. This is the technique. Remember to modernize your spiritual life with the modern gadgets available. You can walk. These are called as the props. Now somebody went to B.K.S. Iyengar and he said, sir, I can't do Sirasasana. He said, very simple, I will help you to do. He brought a ladder across, small ladder. He made the guy stand upside down. He said, climb the ladder and jump off that way. Jump off, the guy could do Sirasasana. So that's the technique. So don't get lost by not using the prop. Props are needed. So don't try to say this is bad, that is bad. People talk about the ill effects of allopathy. Wrong. It works fabulously well. I will tell you, there are a lot of rejuvenants which are available. Some girl came up and she said, I have pimples across. I said, drink collagen from Oziva. It kind of works well, and really it had an impact. So the rejuvenation which these people talked about has all gone into the another level. You want your hair to grow, use DHT blockers. You will grow into another level. So please do respect allopathy, and you will go into another dimension which will help you to fast. At least for fasting, Ekadasi, Trayodasi or Prathama or some kind of fasting you want to take, use phenetramine. Now he says, sir, I want some natural products. Use Fenq, use Zoratum. Now if you find it very difficult, buy raspberry ketones. Now you can also buy Garcinia cambogia. All these things are available. Now just for 500 rupees, all these capsules are available. You can pop a couple of pills and you're there. If you're very tempted, you can use one more pill, you're through with the day across. So please do use it across. It is just 10 tablets, is only 81 rupees phenetramine with topiramate, which is just 8 rupees. You can solve your problem across. So happy using the props. I really wish you had a very, very happy Ekadasi day, Vardham. We'll be doing very, very innovative stuff in the world of spirituality. We will not be talking all theoretical nonsense which people talk about it and which doesn't work in the physical reality across. Okay? I wish you all the best. Keep viewing the channel. I won't ask you to subscribe. I won't ask you to do things across because I am good enough. You will keep repeating me. There is no need to tell the like button or subscribe, because the like button anyway Google will show me across. So if you like me, share. Tell people I'm available. Automatically you will share. So this is the first technique. You have used Fenq, use Zoratrim, use raspberry ketones, use Garcinia cambogia. If you can't use phenetramine with topiramate, you will definitely get into fasting and you will lose weight. You will not even be interested in eating. You will feel so full, you would come back and say,
and Shantakaram, Bhujagasainam, Meghavarnam, Subhangam, Lakshmi Kantam. You'll feel so happy that you are able to do it. Your father, mother will get definitely impressed with your spiritual stuff. I wish you all the best. Thank you.